Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, my dear brother, Dr. RUTO, my dear sister, Your Excellency, Raila Odinga, my dear brother, Your Excellency, former President of the Republic of Kenya, President Uhuru Kenyatta. Let me stand on the protocol that have been well established since this morning. Here, in this place, I was with Raila on his invitation 31 years ago when Raila Odinga was buried in this place. I was the special guest of honor on that occasion. And the person who made it happen was Raila Odinga. Since that time, we have deepened our friendship, our brotherhood, our working together for our two countries, for Africa, and indeed for the world. Over the years, I have come to know Raila very well. One thing that you could not take away from Raila is his love, passionate love for his country and for Africa. And that is what made our relationship to continue to grow from strength to strength. At this juncture, Mr. President, I want to thank you most sincerely for all that you have done to make this day a great day that it has been for our brother Raila Odinga, for the Odinga family, for the government of Kenya, for the people of Kenya, and indeed for Africa. Mr. President, the meeting we had in Mombasa, which brought you and Raila together,
and which led to you making room for ODM and other parties in your government is what make this day a pleasant day that it has been for all the people of Kenya. And indeed, it is for me a lesson for all of us in Africa. A lesson of understanding, a lesson of tolerance, a lesson of love, a lesson of accommodation, a lesson that our nation, our continent, is bigger than any individual or group of individuals in our country. That is a good lesson that we must learn. One thing that I always like about Raila is his sense of humor. Anytime we met, no matter how serious the situation may be, you can be sure that Raila will turn the tension to something to laugh about. And for me, I've lost a brother, I've lost a friend, I've lost a confidant, I've lost a co-worker in the vineyard of Africa. Sleep in the bosom of your Creator. Adieu, Raila Odinga. Now, the late Prime Minister Raila Odinga had other friends, and there are two other families that are represented here today. The late Raila Odinga was a friend of the late former Prime Minister of Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, who is represented here by his wife. The family is represented here by his wife. The late Right Honorable Raila Odinga was also a close friend of the former departed President of the United Republic of Tanzania, the late John Pombe Magufuli. The family of His Excellency Magufuli is represented here today by the daughter of the former president, Jessica Magufuli. Having done that, it is now my honor to invite the final speaker of the day, His Excellency, President William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Asante. Asante. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, mke wa ndugu yetu, rafiki yetu, kiongozi wetu, pamoja na watoto wake Rosemary Junior na Winnie.
Familia ya Jaramogi Oginga Odinga kiongozwa hapa na Senator Daktari Oburu Oginga. Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Rais wa zamani wa Jamhuri ya Nigeria, ndugu viongozi wetu wa dini, maaskofu na wananchi wa hapa Siaya na Wakenya wenzangu wote ambao mnahudhuria mazishi haya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Amoso ujodurwa. Amoso ujodurwa. Jodurwa untie. Jodurwa Bwana asifiwe. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu za mke wangu na watoto na za serikali zima la taifa letu la Kenya kwa familia ya huyu shujaa, our brother, the leader of ODM, the foremost political engineer in our republic, as we have been told. Nikisema pole sana Mama Aida na watoto na jamii kwa kumpoteza ndugu yetu aliyelala hapa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Let me say this for the record. The nation of Kenya today is flowing with floods of tears of grief. The foundations of Kenya are shaken by the stomping footsteps of mourners. And the soul of our nation is aching because of the loss of a great hero of our nation. A man who has been made through fabric of struggle. A man who many fondly referred as the people's president, the Honorable Raila Amolo Odinga. We come here to honor him in a lot of respect because of his contribution to our nation. Na ndio sababu leo nataka niseme mambo machache. Mimi na huyu kiongozi wetu Raila Amolo Odinga nilijuana na yeye wakati nilichaguliwa kama mbunge wa Eldoret North in 1997. I came to meet him in parliament. Baadaye tukawa na urafiki na ushirikiana mpaka tukatengeneza ile ilikuwa inaitwa cooperation siku hizo, mpaka Raila akakuwa Secretary General wa KANU. Baadaye nikaungana na yeye wakati tulikuwa na mambo ya katiba ya taifa letu la Kenya. Tukashirikiana katika kutafuta katiba mpya ya Kenya. Mimi nikuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ya katiba baada yake. Na mambo yakaenda mpaka tukaunda chama cha ODM pamoja na ndugu yetu Raila Odinga akiwa ndio kiongozi wetu. Ndio nikashirikiana na yeye na nikajifunza kutoka kwake. I can confidently say, as Mama Aida has said, Raila Odinga was not just an engineer, he was a political engineer. And I can say here, among his many students,
in the class of political engineering was yours truly, William Ruto. And I am very proud today that Raila Amolo Odinga is being rested when one of his own students, a man he has mentored, is today the President of Kenya. Mimi nataka niseme hivi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, katika uchaguzi uliopita wa 2022, watu wengi ambao walikuwa wananiunga mkono walikuwa wanashangaa sana kwamba mimi si kuwa na wasiwasi wowote na uchaguzi wa 2022, kwa sababu mashindano ilikuwa kati ya Raila na mwanafunzi wake. And therefore, it didn't matter to me the outcome of the election of 2022. Either Raila Odinga was going to win or his political student, William Ruto, was going to win. And that is why, hata wakati waliniuliza watu wengi, wewe bwana, wewe unawezaje kushindana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakiwa pamoja? Mimi sikuwa na wasiwasi, kwa sababu kama Raila angeshinda hiyo uchaguzi, mimi ningekuwa nimepata ushindi, na kwa sababu nilijua yeye yale alikuwa amepanga katika manifesto ya Azimio, mpango ya housing, mpango ya universal health coverage, mpango ya elimu, mpango ya kilimo, mpango ya masomo, yalikuwa sambamba na sawia na sawa na yale nilikuwa nimepanga. It is just a student and his teacher. And that is why I can now reveal here today that immediately after the election, a few months, and there are witnesses sitting in our midst today, I looked for Baba. A few months after the election, nikamwambia mheshimiwa, tukaketi chini na yeye, nikamwambia mheshimiwa Prime Minister, wewe ni mwalimu wangu. Kwa umri mimi natoshana kuwa kijana wako. Kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio rais wa Kenya. Nikamweleza mheshimiwa Raila, kwa hii serikali mimi nataka nikupatie mambo machache. Nikamwambia, kwanza, kama utasimama 2027 kuwania urais, ama kama utaunga mkono mtu mwingine, mimi hainijalishi. Mimi ninataka kama kijana wako niliyejifunza siasa chini yako, nataka nikushughulikie, kwa sababu wewe, you have made a huge sacrifice for our nation. You have made a huge contribution to our nation. And I told Baba, I want, as a person who has learned in your political school of politics, I know you have made a huge contribution to Kenya. I know you have paid a huge personal sacrifice, family sacrifice, community sacrifice. I want to right the wrongs that have been done to you in our nation. And we agreed with the former Prime Minister, and I told him without condition, I will do whatever he wanted me to do, especially to make sure that the sacrifices he had made for our nation, the contribution that he had made for our nation, we right any wrong that may have happened. Mimi namshukuru Mungu
kwamba baadaye katika safari hii ya siasa Mungu alinipatia nafasi, mbali na changamoto nyingi zilizokuweko, Mungu akanipatia nafasi nijumuishe chama ya ODM katika serikali ya Kenya. And I am very proud that today ODM is part and parcel of the government of the Republic of Kenya. Wakati baba nilizungumza na yeye, hakunipatia masharti yoyote vile ya kujumuisha ODM kwa serikali. Mimi ndio nilimuuliza, baba, mimi nataka waziri wa fedha wa kwanza wa kutoka Nyanza, mimi na wewe tupatie nafasi hiyo. Baba akanipatia huyu mungwana anaitwa Nyang, huyu John Mbadi. Leo I am very proud that Baba and I made the decision to have John Mbadi as the Minister of Finance of Kenya. Today, inflation has come down to 4% from 9.6%. Exchange rate has come down from 165 to 129. Today, our inflation, I have said, exchange rate, our interest rates have come down, and Kenya is now the 6th largest economy in the world, in Africa. This man, John Mbadi, anatosha ama atoshi? Wengine waliniambia ya kwamba hatoshi kwa sababu anatoka mahali fulani. Nikasema nitamfanya waziri nione what is going to happen. Na leo we have seen what has happened. I am very proud of the decisions that we have made. And so are all the other ministers that we are now joined together in this administration. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza. Lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM, kulingana na matakwa ya baba, because baba believed in political parties, he built the largest political party, ODM. I want to tell you, we will respect ODM. We will support you to hold ODM together. ODM must be strong.